Dear viewers, in the video, let us discuss about a special type of space that is called to be a second countable space. So, second countable space, let me recall what is the first countable space. So, I'll make it be recall, 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 first countable space. Okay. So, what is that? This is first countable space. First countable space. முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தென் வி வில் கோ ஃபார் அ செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ். ஓகே, சரி. ஸோ முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் சொல்றதுக்கு முன்னகுட்டி let me define what is the local base at the point x. Okay, so let capital X be a topological space. Capital X be a topological space. Topological space and I take a point, let x naught belongs to capital X. Let x naught belongs to capital X. A collection script B at B, the collection of neighborhoods of இல்லைன்னா இதிலே கவுண்டபிள் கொண்டு வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, a countable collection script B collection of neighborhoods of x naught நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதுல நான் எடுத்துக்கிற கலெக்ஷன் வந்து என்னன்னா கவுண்டபிள் கலெக்ஷன் இங்கேயே எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, a countable collection script B of neighborhoods of x naught is said to be a local basis at x naught if it satisfies the condition, for every in a condition அப்படின்னா this is the condition for every open set U containing x naught there is a B belongs to script B such that it must satisfy the condition that this B which is contained in your U. Okay, so this is the condition. A countable collection of neighborhoods of x naught is said to be a local base. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது? Local base at the point x naught. If it satisfies the condition that for any open set U containing x naught, there is a B belongs to script B such that B is a subset of U. Okay. See, இது வந்து countable collection. இது ரொம்ப முக்கியம். So we are having this is a countable collection. இப்போ countable collection ஃபுல்லா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா script B which is equal to this is Bn அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? Bn where n belongs to natural number n. Okay, is a countable collection of neighborhoods of x naught having the property என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா that is property என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா for any open set U containing x naught okay, there exists n belongs to natural number n
such that bn அப்படிங்கிற எலமெண்ட் யார் bn எங்க இருப்பான் இதுல இருப்பான் bn belongs to script b such that this bn is contained in your u. Of course இது வந்து என்னது there exists a natural number n such that bn is contained in u. So this is the property of a local basis. Okay, and a topological space x is said to be a topological space capital X is said to be first countable, that is first countable first countable சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is x has a local basis at each x belongs to capital X. நீங்க எந்த x கொடுத்தாலும் என்னால ஒரு local base கண்டுபிடிக்க முடியும். That is for every x belongs to capital X, okay, there exists script b suffix x, okay, local basis at x. Okay, in local basis at x குள்ள property இந்த மேல கொடுத்திருக்கேன். Okay, so if a space is said to be first countable if every x has local base at each point. எந்த புள்ளி கொடுத்தாலும் அந்த புள்ளிக்கு எனக்கு என்னால ஒரு local base கண்டுபிடிக்க முடியுதா அதுக்கு பேர் வந்து என்னது first countable. So we will give some ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இப்ப பார்த்துக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் பர்பஸா நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் because this is the example we are going to discuss in our second countable space also. Okay, so நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா let capital X be a topological space topological space will be a set with discrete topology okay, அப்போ discrete topology அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is x this is power set of x. Okay, topologyங்கிறது யாரு அப்படின்னா that is every subset of x is open set. Okay, so power set x அப்படி இருக்கு. So now this is a first countable, then capital X is first countable. ஏன் இது ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் அப்படின்னா அதுக்கு நான் ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன் பாருங்க. தட் இஸ் ப்ரூஃப் எப்படி அப்படின்னா for any x belongs to capital X consider this fellow யாரு script b suffix x which consists of only one element ஒரே ஒரு செட் that is a singleton set. Okay, consider this fellow. Clearly script b suffix x is countable. ஏன்னா finite தானே countable. Okay, countable. Okay, அது மட்டும் இல்ல for any open set u containing x we have நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா script x belongs to script bx such that this singleton x which is contained in your u. இது கரெக்ட் தானே? That is, since we are having u containing x, u வந்து x contain பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா singleton x is a subset of u. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that script b suffix x is a countable local basis at x. அப்போ xல இது countable local basis இருக்கு. Since x belongs to x is arbitrary, since x belongs to capital X is arbitrary, we have
that x has countable local basis at each x belongs to capital X. Okay. So this implies that capital X is that implies that capital X is first countable. First countable. ஓகே ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் தான் என்ன அப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்கே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு கராலரியாக எடுத்துக்கிறேன். கராலரின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. டேக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர். ஓகே தட் இஸ் ஆர் வித் எக்ஸ் வந்து எனி செட்டு தானே கொடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு அன்கவுண்டபிள் செட் எடுத்திருக்கேன் ஆர். ஓகே ஆர் வித் discrete topology topology is first countable. Okay, that is இது நான் quotationல போடுறேன். It is first countable. Okay, first count discrete DSC discrete topology. Okay, so R with the discrete topology is first countable. Note that இது வந்து என்னது, this is uncountable sets. This is countable. So particularly in the example I note பண்ணிக்கிறேன். So R with the discrete topology is first countable where R is uncountable. இது நான் வந்து will refer this the result back. Okay, so now we will give what is the second countable space. Second countable space. இது ரொம்ப சிம்பிள். என்னன்னா a topological space capital X is said to be of second countable okay if X has a countable basis. Okay, அதாவது என்னது அப்படின்னா that is a countable collection. That is a countable collection script B of subsets of X of capital X which generates the topology. Okay, that is a thing. So இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா it has to be a countable collection script B and which generates the topology as a basis. அது முக்கியம். அது இதை சப் பேசிஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கூடாதுல்ல. as basis அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is இன்னும் தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க. that is இப்போ script B is a countable collection of subsets of X having the property என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா for any என்ன property, this is my property, for any open set U, okay, and any X belongs to U,
There is a element. There is B belongs to script B such that what I'm having, that is X belongs to B, which is a subset of U. Okay, in the property acceptable. Okay, sure. For rend correction, that is countable, second countable space, upper first countable space, which implies which model result. Okay, so we are going to do the first result, that is result 1. Result 1. Okay. So every second countable space is first countable. That is second countable, countable implies first countable. இது நான் முதல்ல இதை ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கண்டிப்பா என்னது கான்வர்ஸ் வந்து நாட் ட்ரூ. இப்போ அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, தட் இஸ் எவ்ரி செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள். ஸோ ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாமா? ஸோ ப்ரூஃப் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் given x is a second countable space, given capital X is a second countable space, countable space. ஓகே, சரி. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? then there is a countable collection. Then there is a countable collection. I call it to be script B. Okay, script B of subsets of X, which is a basis for the given topology. The given topology. Okay, that is இது கொஞ்சம் அழகா எழுதணும்னா, may write this is that given x comma tau is a topological, is a second countable space. அப்போ for the given topology யாரு? இது tauக்கு. Okay, which is a basis for tau. Okay, சரி. நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? x is first countable. Okay, first countable அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, we need to show that every point has a countable local base அப்படின்னு சொல்ல போறேன். That is to prove yeah, every x has countable basis, x has local basis at any x belongs to capital X. நீங்க எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அதுல எனக்கு ஒரு லோக்கல் பேசிஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி. அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ let us take x not be a point we fixed in your capital X. Okay, now consider the collection. இந்த என்ன collection அப்படின்னா, I call it to be script B suffix X naught. Which is equal to, I am giving collect all those B belongs to script B such that my X, that B must contain my X naught. Okay, that B would, you collect all those B in script B which contains my X naught. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, now we claim that that script B suffix X naught is a local basis at X naught. X naughtல இதுதான் local base அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஸோ நான் என்ன பண்றேன், let U be an open set, be an open set containing X naught,
containing x. அப்போ since since script b is a basis இது பேசிஸாக இருக்கிறதுனால there is a fellow, okay, there is a b belongs to script b such that what I can write, this x naught belongs to my capital B which is contained in your u. Okay, இப்போ நான் இதை போய் எழுத போறேன் அப்படின்னா that is okay, there is a b, there is a b belongs to script b suffix x dot. அது ஏன், ஏன்னா இந்த பிங்கிறது எங்க இருந்து வந்திருக்கு, ஸ்கிரிப்ட் பில இருக்கு. அதே நேரத்துல ஸ்கிரிப்ட் அந்த அந்த பிக்குள்ள யார் இருக்கா, எக்ஸ் நாட் இருக்கா. இப்போ whatever the elements b belongs to script b containing my x naught will belongs to my script b x naught. அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த எலமெண்ட்டை ஃபுல்லா நான் அப்படி சேர்த்து இப்படி எழுதுறேன். that is there is a b belongs to script b at x naught such that என்ன எழுதியிருக்கேன், this b which is a subset of my u அப்படின்னா. அப்போ இதை மட்டும் பாருங்களேன், for any u be an open set containing my x naught ஆக இருந்தால் then there is a b belongs to script b naught such that b is a subset of my u. Okay, note that அது மட்டும் இல்ல, இந்த script b இருக்கா பாருங்க, அவன் note that also script b is an collection of, is a countable collections of countable collection of neighborhoods of x naught கண்டிப்பா கரெக்டா. ஏன்னா நான் எடுக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்கேன், you collect all those open sets which contain open sets இல்ல basis elements which contains my x naught ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்போ இது வந்து collection of neighborhoods of x naught தான். அது மட்டும் இல்ல, இது இது ஏன் countable அப்படின்னா, since script b is countable, okay, script b at x naught which is a subset of script b, this implies that script b at x naught is countable. Okay, அப்போ script b is a countable collection of neighborhoods of x naught, okay, which satisfying the property, satisfying the condition. என்ன condition satisfy பண்ணுது, for any u open set containing x naught x naught, okay, there is a fellow, okay, there is b belongs to script b at x naught such that what I'm having is b which is a subset of u. Okay, அப்படின்னா that is, this implies that script b suffix x naught is a local basis at x naught. Okay, அப்புறம் என்னது, x naught வந்து chosen arbitrarily, since x naught is since x naught belongs to capital X is arbitrary, okay, we have this capital X admits, okay, local basis at each x belongs to capital X. Okay, so this implies that capital X is, it is a first countable space. It is a first countable. Okay, அப்போ நாங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, this set of all countable second countable spaces is first countable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, here we are having this is the thing. Okay, இது வந்து யாரு அப்படின்னா, this is second countable space, second countable. ஸோ இது எதுக்குள்ள உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா, this is set of all first countable. இது first countable.
countable spaces. Okay, இது செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேசஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேசஸ். அப்போ எவ்ரி செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள், பட் ஆனா ஹியர் தேர் ஆர் சம் பாயிண்ட்ஸ் which is does not belongs to second countable. அப்போ the converse of the above theorem is not true. Okay, the converse of above results is not true. Okay, that is there is a first countable space which is not second countable. Okay, so there is a first countable space. There are first countable spaces, first countable spaces which are not not which are not second countable. Okay, so we shall give an example. இப்போ counter example கொடுத்த போதுமா? இப்போ example என்னது அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். we have already discussed. It is if நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரினா, ஓகே இப்படி எடுத்துக்கிட்டுமா, எனி எனி கவுண்டபிள் செட், சரி எனி uncountable set with discrete topology is first countable but not second countable. ஓகே, ஸோ அதனால தான் இது ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இந்த ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, லெட் எக்ஸ் பி செட் வித் டிஸ்கிரீட் டாபாலஜி தென் எக்ஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டேன். அதனால தான் இந்த கராலில வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த எக்ஸ் அன்கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆர் வித் டிஸ்கிரீட் டாபாலஜி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டபிள்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகே, நவ் வி ஷல் ஷோ தட் திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் நாட் செகண்ட் கவுண்டபிள் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நவ் வி ப்ரூவ் தட். ஓகே, ஸோ வி ஷல் ஷோ தட் we shall show that okay, yeah, this set, okay, this capital X, so that the an uncountable set, okay, set with discrete topology, discrete topology is not second countable. அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, ஒருவேளை சப்போஸ் திஸ் எக்ஸ், ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லியிருப்பா. ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது அது இட் இஸ் அன் அன்கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ், அன்கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ். ஓகே, செட், அன்கவுண்டபிள் செட். ஓகே, அப்புறம் யாரு, டவ் இஸ் அ டிஸ்கிரீட் டோபாலஜி. ஓகே, சரி, சப்போஸ் x is countable, sorry, x is second countable. Okay, second countable ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், then there is a countable
countable collection. Okay, countable basis எழுதிட்டுமா basis script b. Okay, this is script b ங்கிறது countable-ங்கிறதுனால I may write this is bn where n belongs to natural number n அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். Okay, the countable basis for tau, for tau. Okay, tauக்கு வந்து ஒரு countable basis இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ இப்போ நான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, பேசிஸினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னது அப்படின்னா, இதான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. தட் இஸ் ஃபார் எனி ஃபார் எனி ஃபார் எனி u belongs to tau and x belongs to u ஆக இருந்ததுன்னா, then there exists b belongs to script b such that x belongs to b which is a subset of u. இதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. யாரு பேசிஸ்னா இதுதான் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகேயா, இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, we know that singleton x is belongs to tau. இது tauல இருக்கு. Okay, it is open. That is every singleton sets are that is open sets. Open. Okay, and இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும்னா x belongs to singleton x. Then this implies that there exists b belongs to script b such that this x belongs to b which is a subset of singleton x. Okay, so this implies that b குள்ள x இருக்கணும், x singleton x குள்ள இருக்கு அப்படின்னா this b which is equal to singleton x. ஓகேயா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that the set of all x, okay, where x belongs to capital X, this is a collection. Okay, b வந்து எதுல இருக்கு, script b ல இருக்கு. அப்போ this implies that singleton x which is equal to capital B which belongs to script b. அதான் வச்சுக்கோ. But that means we have shown that that is in the color எழுதுறேன். Okay, that is we have shown that set of all singleton x where x belongs to capital X. Okay, and this collection it is a subset of my script b. Okay, script b is subset ஆகும். But this collection is an uncountable set. This is an uncountable set. Okay, this implies that script b is uncountable. Okay, that is a contradiction. ஏன் நீங்க இங்க ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்க என்ன எடுத்துறீங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் there is a countable basis அப்படின்னு எடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ there is a countable basis script b அப்படின்னு எடுத்துருக்கோமா, இங்க script b வந்து uncountable எடுத்துட்டோம். that is contradiction. ஏன் இந்த contradiction? Because we have assumed wrongly. that is we have assumed that suppose x is second countable assume பண்ணது தப்பு. hence this capital X is not second countable. Okay, அப்போ we have shown that every second countable space are first countable, but the first countable space need not be second countable. சரி, இப்போ இதுல இந்த செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸினுடைய மிக முக்கியமான சில ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதில் we will define some definitions. Okay, definition. Okay, what is this அப்படின்னா, let X be a topological space. Let capital X be a topological space. And I call it a capital A is a subset of X. Okay, we say that capital A is dense in capital X if one only if என்ன condition satisfy பண்ணோம் அப்படின்னா, this A closure must be equal to whole set X. Okay, it is called to be dense set. The set A is said to be dense in capital X if A closure is equal to capital X. The whole set ஆவே இருந்ததுன்னா then we say that it is a dense set. Okay, சரி, இன்னொரு definition. So இது ஒரு definition and இன்னொரு definition. Okay, a topological space
Okay, capital X is said to be separable. Separable. Okay, separable. If there is a countable set, countable set, countable subset. Okay, subset capital A of X, which is dense, which is dense. Okay, that is ஒரு கவுண்டபிள் சப்செட் கிடைக்கணும். அந்த கவுண்டபிள் செட் என்னவா இருக்கணும்? டென்ஸாக இருக்கணும். That is what? A countable, countable and A closure must be equal to whole set ஆக இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் then we say that the topological space is separable. It is called to be a separable. Separable என்ன அர்த்தம்? There is a countable dense set. Countable and dense set. இப்படி இருந்தது அப்படின்னா then we say that a separable. Okay, now we state our result. நான் இப்போ ஒரு result prove பண்றேன். So this is next result. Okay, result. Okay, that is every second countable space is separable. Every second countable countable space is separable. Okay, that means if X is second countable ஆக இருந்ததுனா then there is a countable set which is also dense in capital X. So proof கொடுத்தலாமா? So we'll go for a proof. Okay, so what is the proof அப்படின்னா given. Okay, let capital X be a second countable set, second countable space, countable space. Okay, அப்போ இது second countable space ஆ இருந்ததுன்னா it will have a countable it has a countable basis. Then there is a countable basis for the topology. Okay, there is a countable basis for the topology tau. அப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? சே இதுக்கு பேரு நான் கொடுத்துட்டுமா? சே that is called to be script B, which is equal to countable collection அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்? I call it to be Bn such that n belongs to natural number n. N belongs to natural number n. Okay, சரி. See, we assume that Bn's are all non-empty. Okay, see, ஒன்று பேசிஸாக இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்டை சேர்த்தாலும் அதுவும் பேசிஸாக இருக்கும். இந்த அஃப்கோர்ஸ் இந்த எம்டி செட் இருந்ததுன்னா அது எனக்கு எந்த விதத்துலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, அதனால அப்படி எம்டி செட் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து தூர வச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ வி அசியூம் தட் Bn's are all non-empty for all okay, n belongs to natural number n. Okay, still it is a basis. Okay, ஸோ ஸ்டில் தட் மீன்ஸ் அதாவது இதில் எம்டி செட் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து தூர வச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ஸ்டில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சப் கலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது எனக்கு பேசிஸாக தான் இருக்கும். அதில் மாற்றம் இல்லை. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? அசியூம் தட் பிஎன்ஸ் ஆர் நான் எம்டி அப்படிங்கிறது மட்டும் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் எம்டி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா choose xn belongs to bn. Okay, for every n belongs to natural number n. Okay, that means x1ங்கிற எலமெண்ட் b1ல எடுங்க, x2ங்கிற எலமெண்ட் b2ல எடுங்க, அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே போங்க. ஓகே, and put capital A which is equal to set of all xn. Okay, such that n belongs to natural number n. So clearly it is a countable set. Okay, clearly A is countable. So we are having clearly A is countable. A is countable. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall show என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா
that is A closure which is equal to whole set X அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இதை சொல்லுமா? சரி, ஒரு வே வந்து எப்பவுமே ட்ரூ, தட் இஸ் this is always be true, that is what it is, this A closure which is always be a subset of X அப்படிங்கிறது ட்ரூ எப்பவுமே, it is always, always. அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணா போதும், X is a subset of A closureன்னு சொன்னா போதும். ஓகே, so enough to show, enough to show, enough to show, enough to show இல்ல, இதுதான் சொல்ல போறோம். X is a subset of A closure. That means let X, இதுல என்ன பண்றேன், let X belongs to capital X எடுத்துக்கிறேன். to prove X belongs to A closure அப்படின்னு சொல்ல போறேன். X belongs to A closure அப்படின்னு சொல்ல போறேன். That is to prove every neighborhood of X, okay, neighborhood of X intersects capital A அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, நீங்க எந்த நெய்பர்ஹுட் கொடுத்தாலும் அது யாரை இன்டர்செக்ட் பண்ணும், ஏ இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா we know that X belongs to A closure. சரி, இப்போ இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, let U be an open set, let U be an open set containing X, containing X. ஓகே, X கண்டெயின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, since script B, okay, is a basis, there is n belongs to natural number n such that what I may have அப்படின்னா, this Bn which is a subset of, இது basis ஆக இருக்கிறதுனால X belongs to Bn which is a subset of U அப்படின்னு நினைக்கும். ஓகே, எனக்கு இப்போ Bn is a subset of Uங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். that is Bn which is a subset of U அப்படின்னு சொன்னா போதும். ஆல்ரெடி ஆல்சோ we know that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this X எங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, Bn சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ this belongs to, this is a subset of U அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா, this implies that this Xn அப்படிங்கிற எலமெண்ட் இருக்கு பாருங்க, இது Uல இருக்கும். அதே நேரத்துல இந்த Xnங்கிற சூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் எதுல இருக்கும், Aல இருக்கும். அப்போ so we are having this Xn belongs to U intersection with the capital A. This is always. Okay, we know that. And Xn belongs to capital A. Okay, இந்த இடம் புரியுதா? Since script B is a basis, we can find n belongs to natural number n such that X belongs to Bn and Bn is a subset of U. அப்போ Bn is a subset of U ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இதுல யார் இருப்பா, Xn இதுக்குள்ள இருப்பான். அப்போ அதனால Xn வந்து Uலயும் இருப்பான். அப்ப Xn belongs to U intersection with the A. That is every neighborhood U of X naught, X intersects யாரு, என்னுடைய கேபிட்டல் ஏ இன்டர்செக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, this implies that X belongs to that capital A closure. அப்ப ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க, let X belongs to எப்படி ஆரம்பிச்சோம், let X belongs to capital X ன்னு ஆரம்பிச்சோம், and we ended with X belongs to A closure ன்னு end பண்ணிட்டோம். This implies that capital X which is a subset of A closure. Okay, hence X, sorry, A closure, hence I may write that is A closure which is equal to X. Okay, இது அப்போ that is இது கவுண்டபிளாவும் இருக்கு, கவுண்டபிள் plus dense. Okay, so this implies that X is separable. Okay, so this is my first definition, or say first result, that every countable space is separable அப்படின்னு prove பண்ணியிருக்கோம். Okay, now let us get into the next discussion. Now we define another definition that is called Lindelof space. Okay, so again we are going to have a definition, new definition. So definition என்ன அப்படின்னா, a topological space X is said to be Lindelof
அதுக்கு பேர் வந்து I call it to be Lindelof space. Okay, a topological space X is said to be Lindelof space. Lindelof, okay. Lindelof space, okay. If every open cover of capital X, if every open cover of capital X has a countable subcover, subcover of X, some countable subcover of X. இப்படி இருந்தா then we say that space is Lindelof space. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா Lindelof space. இது என்னது அப்படின்னா that is suppose யாரு u alpha belongs to J. இந்த J வந்து கவுண்டபிளாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் குட் பி அன்கவுண்டபிள் ஆல்சோ. ஓகே, சப்போஸ் இஸ் அன் ஓப்பன் கவர் for X, then full stop. Okay, then there is நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I call it to be for countable subcollection, that is alpha 1, alpha 2, dot. Okay, so this is a subcollection of my J such that what we are having is this capital X can be expressed as union of all I equal to 1 to n, that is u alpha I. நல்லா புரியுதா? சி இங்க ஓப்பன் கவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது எனக்கு தெரியும், தட் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூனியன் ஆஃப் ஆல் யூ ஆல்பா வேர் ஆல்பா பிலாங்ஸ் டு ஜே. ஓகே, அண்ட் நோட் தட் திஸ் ஆல்பா குட் பி என்னது அன்கவுண்டபிளாக கூட இருக்கலாம். இப்படி எப்படி இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஒரு கவுண்டபிள் சப்கலெக்ஷன் இந்த ஜேக்குள்ள என்னால ஒரு ஆல்பா ஒன் ஆல்பா டூ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா countable subcollection of J such that capital X equal to union I equal to 1 to infinity. N இல்ல 1 to infinity. Union of I equal to 1 to infinity U alpha I. இப்படி என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, இப்படி முடிந்தால் then we say that the space is a Lindelof space. Okay, then what is the theorem we are going to prove அப்படின்னா every second countable space is Lindelof. இதான் இந்த theorem. Okay, so theorem. So we are going to show that every second countable space is Lindelof. Every second countable space is Lindelof. Okay, Lindelof. சரி, ப்ரூஃப் கொடுத்துடலாமா? அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ லெட் கேபிட்டல் எக்ஸ் பி ஏ செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ் ப்ரூஃப். என்ன பண்றேன், லெட் கேபிட்டல் எக்ஸ் பி a second countable space. Second countable space. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதான் என்னுடைய அசம்ஷன். ஓகே, அப்போ இந்த செகண்ட் கவுண்டபிள் ஸ்பேஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there is a countable collection. இந்த கவுண்டபிள் கலெக்ஷனை I call it to be script B, which is equal to countable collection என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், bn
okay, where n belongs to natural number n ன்னு எழுதிக்கிட்டேன். okay, countable collection which is a basis for which is a basis which is a basis for tau. ஓகே, என்னுடைய டோபாலஜிக்கு யாரு இது பேசிஸாக இருக்கு. ஓகே, சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எனி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் எனி இல்லைன்னா இப்படி முதல்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியே செஞ்சுக்கணும், அப்புறமா ஃபார் எனி ஜென்ரலாக போயிடும். ஓகே, ஃபுட் 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 ஸ்கிரிப்ட் எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, the collection of all u alpha, okay, belongs இந்த u alpha, இந்த collection of u alpha இருக்கு இல்லையா. ஓ, செகண்ட் ஒன் நான் லிண்டிலாஃப்னு சொல்லணும்லன்னா அது சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரூஃப் ஆரம்பிச்சு பாருங்க. சரி, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, now we claim that okay, so என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், capital X is Lindelof. ஓகே, இது Lindelof ஸ்பேஸ்னு சொல்ல போறேன். இது Lindelof ஸ்பேஸ்னு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும், யூ கிவ் எனி ஓப்பன் கவர். ஓகே, இப்போ நான் முதல்ல ஓப்பன் கவர் கொடுத்தேன். ஸோ லெட் u alpha, okay, where alpha belongs to J, okay, be an open cover of யாரோட ஓப்பன் கவர், என்னோட கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு இது ஓப்பன் கவர். ஓகே, ஸோ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், டு ப்ரூவ் that is u alpha has a countable subcover. So that means to prove capital X has countable subcover. Okay, இந்த எக்ஸ் ஹேஸ்ன்னு போடலாமா, இல்லை யூ ஆல்ஃபா ஹேஸ் கவுண்டபிள் சப்கவர்னு போடலாமா? ஓகே, இந்த இடத்துல வேணா இப்படியே போட்டுக்கணும். தட் இஸ் யூ ஆல்ஃபா ஹேஸ் கவுண்டபிள் சப்கவர் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ். ஓகே, எக்ஸுக்கு ஒரு கவுண்டபிள் சப்கவர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணி போகிறேன். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இது இங்கே பாருங்க, இங்கே பிஎன் அப்படிங்கிறது ஒரு கலெக்ஷன். ஓகே, இந்த இதை வச்சு தான் நான் இதுல இருந்து ஃபைனல் சப்கவர் கவுண்டபிள் சப்கவரை எடுக்க போறேன். முதல்ல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஃபுட் ஓகே, ஐ கால் இட் பி ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னா ஸ்கிரிப்ட் A1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸ்கிரிப்ட் A1 which is equal to collection of all u alpha belongs to இந்த ஸ்கிரிப்ட் u alpha ஏதாவது பேர் கொடுத்துக்கணுமா? ஸோ ஸ்கிரிப்ட் u which is equal to collection of all u alpha அப்படின்னு இருக்கிறோம், where alpha belongs to J. ஓகே, இந்த இதுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் u அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன், where u alpha belongs to script u such that this B1 must contained in your u alpha. Okay, இது என்னது அப்படின்னா, see, we are collecting all those u alphas which contains B1 வந்து சப்செட். B1 சப்செட்டா இருக்கிற மாதிரியான u alpha எல்லாத்தையும் குறைக்கி நான் என்ன எதில் வச்சுக்கிட்டேன், ஸ்கிரிப்ட் A1 வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, சரி, இது அப்போ we don't know this note that இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, this is script A1 may be empty. ஓகே, இது எம்டியா கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ புட் இட் பை ஸ்கிரிப்ட் A1 அப்படிங்கிற ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன், B1 கண்டெயின் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியான ஒரு செட். இப்போ அடுத்தது என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஸ்கிரிப்ட் A2 which is equal to collection of all u alpha belongs to script u such that B2 must contained in your u alpha. இப்படியே வாங்க. அப்போ இன் ஜெனரல் ஐ மே ஹாவ் ஸ்கிரிப்ட் AN which is equal to collection of all u alpha belongs to your script u such that this BN is contained in your u alpha. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும், இப்படி A1 A2 இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபுட் ஓகே, ஜே, இது ஜேன்னு வேண்டாம், ஐ கால் இட் பி, வேற ஏதாவது பேர் கொடுத்துக்கணுமா? என்ன கொடுக்குறேன், இண்டெக்ஸ் செட் கொடுக்கலாம், ஐஜேன்னு கொடுக்கும். சரி, கேபிட்டல் ஐ கொடுக்கும். கேபிட்டல் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் n பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் n
okay, such that this script an which is non-empty நான்-எம்ப்டியா இருக்கிற மாதிரியான கலெக்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். Okay, so we have collected capital I which is equal to collection set of all n belongs to natural number n such that script an which is empty. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we can choose. இப்போ இந்த இந்த ஐல உள்ள இந்த இதுல ஒரு n இருந்தது அப்படின்னு note that this fellow is a subset of natural number n. Capital I is a subset of natural number n. So this implies that capital I is countable. I is countable. Okay. Sir, அப்படின்னா that is for any n belongs to capital I, we are having this script an which is non-empty. இது non-empty collection. அப்போ choose இதுல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கலாமா? அந்த எலமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I call it be un belongs to my script an. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது un. இது நான் எம்டியாக இருக்கிறதுனால என்னால் ஒரு யூஎன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் எல்லா இதுக்கும் இது வராது. தட் மீன்ஸ் வி ஹவ் சூசன் that is we have collected எது என்ன கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா this is the collection that is un where n belongs to I. Okay, un is a countable collection. Is we have collected a collection. Okay, collection in the collection this is the un such that n belongs to capital I. நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா this is a countable collection. அது முதல்ல தெரிஞ்சு போச்சு. now we claim this collection. இந்த கலெக்ஷனுக்கு பேர் வந்து நான் என்ன பண்றேன் script a ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, script a covers capital X. இது capital X கவர் பண்ணணும்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? சி ஒருவே எப்பவுமே ட்ரூ. தட் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஆல் un where n belongs to இதுல I which is always be a subset of capital X. Okay, so now let us prove the converse part. எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா இதுல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சொல்லலாமா? ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா let x belongs to capital X. ஆனா capital Xக்கு this u alpha இருக்காம பாருங்க, அவன் வந்து என்னது ஓப்பன் கவர். this alpha belongs to J is an open cover. So this implies that there exists alpha belongs to J such that what I'm having this is x belongs to u alpha. ஒரு ஆல்பால இருக்கும். ஓகே, since script B, okay, the script B are a collection of all Bn, okay, where n belongs to natural number n. So this fellow is a basis, okay, for tau. இது வந்து என்னது? இது ஓப்பன் செட். இது ஓப்பன் செட். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? there is m belongs to natural number n such that what I'm having that what is it? this bm அப்படிங்கிற எலமெண்ட் எதுக்குள்ள இருக்கும்? உங்களுடைய u ஆல்பாக்குள்ள இருக்கும். bmங்கிற எலமெண்ட் வந்து உங்களுடைய u ஆல்பாக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். அப்போ இந்த bm கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான u ஆல்பா தானே இது. ஜஸ்ட் மினிட். இப்போ நல்லா பாருங்க, இந்த பிஎம்குள்ள யார் இருக்கா? இந்த பிஎம் வந்து யாருக்குள்ள இருக்கான்? இந்த யூ ஆல்பாக்குள்ள இருக்கான். கரெக்டா? இப்போ எனக்கு இந்த தட் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்ல போறேன், நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. தட் மீன்ஸ் this implies that this m belongs to my I. கேபிட்டல் ஐல இருக்கு. கேபிட்டல் ஐங்கிறது எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க? you have collected all those n belongs to natural number n. சரி, such that சரி, இந்த இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஐ ரப் இட் ஹியர். முதல்ல இருந்து சொல்றேன் பாருங்க. bm is a subset of u alpha அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். then this implies that u alpha அப்படிங்கிற எலமெண்ட் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்கிரிப்ட் amல இருக்கும். ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் a1 which is equal to collection of all u alpha b1 கண்டெயின் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் a2ங்கிறது collection of all u alpha such that b2 is contained in your u alpha. இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா
you are correct. Bm is a subset of u alpha அப்படின்னா that means u alpha belongs to am. So this implies that script am which is non-empty. Okay. So this implies that my m belongs to எதுல இருக்கு என்னுடைய ஐல இருக்கு. ஓகே ஐங்கிறது என்ன கேபிட்டல் ஐங்கிறது என்னது யூ கலெக்ட் ஆல் தோஸ் n பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் n such that script an is non-empty. இப்போ இங்க எனக்கு என்ன இருக்கு m belongs to capital I. இப்போ m belongs to capital I அப்படின்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் um அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் நான் பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். um belongs to எதுல என்னுடைய கலெக்ஷன் எது இந்த கலெக்ஷன்ஸ்ல ஓகே ஸ்கிரிப்ட் ஏ um belongs to my script A. ஓகே நவ் கன்சிடர் இது அழிச்சுக்கிறேன். ஓகே m belongs to capital I வந்ததுனால now consider this here is what is that um belongs to script A ல உள்ள எலமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே then this implies that bm which is a subset of um அதுல மாற்றமே இல்லை. ஆனா இந்த bm குள்ள யார் இருக்கா we are having x இதுதான் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். that is x belongs to இந்த இடத்துல விட்டுட்டோம் பாருங்க that is m belongs to m such that இதை அழிச்சிட பாருங்க இதை அழிச்சிட்டு இதை கொஞ்சம் நகட்டிக்கிறேன். so we are having that is this that is x belongs to bm which is a subset of u alpha. இப்போ இங்க எனக்கு என்ன கிடைச்சிட்டு bm is a subset of um இருக்கா அப்போ x belongs to bm which is a subset of um. so this implies that x belongs to um ல இருக்கு and um is a subset of union of all un where n equal to 1 to infinity. ஓகே அப்போ நீங்க x எங்க x belongs to capital X ன்னு ஆரம்பிச்சோம் and we ended with this equation. so this implies that capital X which is equal to union of all n equal to 1 to infinity okay un or you can write it this way that is union of all un where un வந்து எதுல இருக்கும் உங்களுடைய script A ல இருக்கும். and note that script A is a countable collection. this is as a collected collection which is countable okay subcollection of subfamily of யாரோட subfamily script u இனுடைய subfamily. so thus we have proved it that everything. see இந்த இடத்த நான் திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க இது எப்படி சொல்லியிருக்கேங்கிறது முதல்ல இருந்து சொல்றேன் பாருங்க. x வந்து Lindelof ஸ்பேஸ்னு சொல்லணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா u script u okay which is equal to collection of all u alpha where alpha belongs to JB and open cover. then என்ன ப்ரூஃப் பண்ணும் this script u has a countable subcover of capital X ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். அதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா script a1 அப்படின்னு ஒரு கலெக்ஷன் that is equal to collection of all u alphas. u alpha belongs to script u such that b1 is a subset of alpha b1 is a subset of u alpha. இதே மாதிரி script a2 script an எல்லாம் கன்சிடர் பண்றேன். okay now I put my capital I which is equal to collect all those n belongs to natural number n such that script an which is non-empty. இப்போ clearly this I is a subset of n அதனால இதுக்கு கவுண்டபிளாக இருக்கும். and note that for any n belongs to capital I script an is non-empty. இப்போ இதுல இருந்து நான் ஒரு எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணலாமா அவனை நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா I call it to be un அவன் தான் யாரு என்னுடைய un அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். now we have collected script a which is equal to collect all those un where n belongs to capital I. this is a countable subfamily of script u. okay this is that is we are having that script a which is a subset of script u. okay அது மட்டும் இல்ல இது வந்து யாரு அப்படின்னா countable அதான் ரொம்ப முக்கியம். so countable subfamily of script u. now we claim that this script a is also cover my capital X அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். ஸோ இது என்னைக்குமே ட்ரூ that is union of all un is always be a subset of X. ஸோ நான் கான்வர்ஸ் ப்ரூஃப் பண்றேன். எப்படி x belongs to capital X எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா x belongs to there x இது வந்து யூனியன் இட் இஸ் an ஓப்பன் கவராக இருக்கிறதுனால there exists alpha such that x belongs to u alpha. since b is basis ஆக இருக்கிறதுனால there exists m belongs to capital M such that this condition must satisfy. that is x belongs to bm and which is a subset of u alpha. இப்படி இருந்தது அப்படின்னா bm வந்து எதுக்குள்ள இருக்கு u alpha குள்ள இருக்கா அப்ப கண்டிப்பா u alpha வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும் உங்களுடைய script am ல இருக்கும்.
script A, that means script am is non-empty. Script am non-empty அப்படின்னா this m belongs to capital I. m capital I ல இருந்துன்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ஸ்கிரிப்ட் ஏல உள்ள எலமெண்ட் யாரு um. ஓகே, நான் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னா note that x belongs to bm and bm is a subset of um. ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஏஎம்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுக்குள்ளேயும் எல்லா எலமெண்ட்டும் எதை கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் இஃப் um any um belongs to script am, this is if and only if என்ன கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா this bm must be a subset of um. ஓகே, அதனால bm is a subset of um and this um is a subset of union of all uns. Therefore x belongs to union of all uns. Therefore x is equal to union n equal to 1 to infinity un. That is countable collection. That is script u has a countable sub collection, subfamily, family. In the subfamily are script A, okay, which covers capital X. Okay, this implies that capital X is Lindelof. Okay. ODF தான், ODF. So we are shown that F is Lindelof. இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா we have defined second countable space. Second countable space தான் என்னன்னு பார்த்துருக்கேன். countable spaceக்கு உள்ள definition கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, countable space. ஓகே, definition. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா second countable space implies first countable. ஓகே, first countable இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, converse is not true. converse is not true அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதுக்கு வந்து என்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் and I have shown that every second countable space is first countable and the converse is not true. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு குட்டி டெஃபினேஷன், that is separable space. separable space அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன், if every second countable space implies separable. அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து என்ன டெஃபினேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா Lindelof space. ஓகே, ஸ்பேஸ் Lindelof ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன், செகண்ட் countable space, okay, implies Lindelof. இது ரெண்டும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் we have covered in this video. Okay, I'll stop here. Thank you.